Next concept, decision tables. So as part of HANA modeling content, you can also create something called decision tables. This is basically the rendu scenario vaadtamu. One is, so I have table and I would like to modify some data in a table. What is it you do? Which SQL statement would you use? Update. Well, we'll use update statement to update an entry in a table. Same atle ante kada evadanna. Instead of writing an update statements in the SQL format, you can use decision tables and you can do a graphical modeling which will update the entries in the table. It says for a non-technical business users, when they want to manipulate some data into the tables, they can use this decision tables and build up the logic. So, first card, that is about updating. So I'll show you how do we use decision tables for update. Okay, boss. ఇది వాడదామా చిన్న టేబుల్ ఇది వాడదాం లేదా ఈస్ట్ అండర్ స్కోర్ సేల్స్ 55 ఆ టేబుల్ ఏముంది సేల్స్ 55లో ఆర్డర్ ఐడి 1 2 అండ్ అమౌంట్ 5000 2000. ఐ జస్ట్ వాంట్ అప్డేట్ అంటే నాకు ఎట్లా అంటే ఫర్ ఆర్డర్ ఐడి 1 ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంక్రిమెంట్ మై అమౌంట్ బై 20%. ఫర్ ఆర్డర్ ఐడి 2 ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంక్రిమెంట్ మై అమౌంట్ బై 30%. అట్లా లాజిక్ ఉందనుకో. So how to create? Right click on this model package, new, and the type called decision table was new. This on the decision table ZDT update, yeah? ZDT update and say finish. Okay, now this is where you go with creating decision table. Very simple. But when I go, it says decision table should have at least one condition and one action. Now just go to the data foundation, select the table on which you would like to play on. This is a table. You can use any table. Okay, చాలా కాలమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నాకు చిన్న ఆర్డర్ ఐడి అమౌంట్ ఉంది. నాకేంది you would like to update net amount based on what? Order ID. And order ID ni batti net amount marchalankuta. So first rendu select the order ID amount first, yeah. And now these are two add to columns you selected. Now what I want to do is ఈ ఆర్డర్ ఐడి బేస్ మీద నెట్ అమౌంట్ మార్చాలి. సో అయితే ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ అ కండిషన్ అండ్ వాట్ యూ వాంట్ టు మోడిఫై ఇస్ అమౌంట్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఆర్డర్ ఐడి అండ్ సే యాడ్ యాజ్ వాట్ కండిషన్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది నెట్ అమౌంట్ అండ్ సే యాడ్ యాజ్ వాట్ యాక్షన్. అంతేనన్నా ఇంకా అయిపోయి డెసిషన్ టేబుల్కి వెళ్ళిపో. ఆర్డర్ ఐడి ఏంది వాల్యూ ఏంది అని అడుగుతుంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ వాట్ కండిషన్ వాల్యూస్. వాట్ కండిషన్ వాల్యూ 1. ఇవన్నీ లాజిక్ ఏందని అడుగుతున్నాను. You can double click on this. Alt enter. You should get this and you can start writing your formula. Net amount into 20. Sorry, net amount plus what?
Once you do this and press Alt Enter. Right click again, right click, add condition value. Alt Enter. Like this you can set up all. I can just remove this all. And instead of doing all this, you can suppose if you have same kind of data in an Excel, you written formulas in Excel. Right click, you can say import data from Excel, or whatever you written here, you can also export data to Excel also. Is this relevant to updating? So did I use a column of a table itself as action? Yes. So I'm manipulating the column of a table itself. So when you activate here, so actually what a procedure created in the back end. ZDT update, right? Now let's go here. Okay, let me go to sysbig schema. Refresh ZDT. You see this 5 cubics dot model ZDT update. Okay, procedure created. How will you call this procedure? ఇంకా ప్రొసీజర్ రన్ చేయలేదు. ప్రొసీజర్ రన్ చేసినప్పుడు ఏమో కావాలి, జస్ట్ సేల్స్ 55. ఇప్పుడు కంటెంట్ ఏముందన్న నార్మల్గా ఉంది. When I run the procedure which is been derived from the decision table, which is basically updating, then the table value should change. I think procedure. You see this has been incremented by 20%, this 6,000, this incremented by 30%. Okay, we can use decision. నువ్వు అనొచ్చు ఈ మాత్రం బదులు అప్డేట్ రాయచ్చు కదా అంటే, నువ్వైనా అప్డేటే, సిస్టమ్ అయినా అప్డేట్ రాసి ఉంటుంది. ఓపెన్ డెఫినేషన్ ఎవడన్నా అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సింది. బిగిన్ ఎండ్ అప్డేట్ దిస్ టేబుల్ సెట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసులో వెన్ ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ 1 అమౌంట్ ప్లస్ సో వెన్ ఆర్డర్ ఐడి ఈజ్ 2 దెన్ నువ్వైనది రాస్తావు, అది కూడా అదే రాసుకున్నాను. అల్టిమేట్ ఇట్స్ అబౌట్ అప్డేటింగ్ టేబుల్ టు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే బాస్ ఫైన్. Next we can use this update table. We can use this same decision table for simulating also. Ante ela undi, for example, ఇదే టేబుల్ ఉందనుకున్నా, సింపుల్. ఈ నెట్ అమౌంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. నాకైతే కంపారిజన్, అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ మై నెట్ అమౌంట్. I would like to do what if analysis. అంటే if my amount increases by 20%, నాకు ఎంత డీవియేషన్ ఉంటుంది అలాంటి ఏదైనా కావాలనుకో, అవి కరెక్ట్. సరే,
I got order ID 1, 2, 3, 4, P1, P2, P3, and some price and quantity and amounts. Price quantity discount ఉందండి. డిస్కౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది. సర్లేనా 20, 40లో 33 రూపాయలు డిస్కౌంట్. సరే లాజిక్ ఇట్స్ పెట్టినా మనకు ఇట్లా రివర్స్ పోదాంలే. ఇలా ఉంది ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీస్ అమౌంట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ హ్యావ్ సో అండ్ సో డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఇఫ్ ఐ రెడ్యూస్ మై డిస్కౌంట్ బై 5% ఆర్ 6% నా వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నా క్వశ్చన్. ఐ వాంట్ ఓన్లీ సిమ్యులేషన్. టేబుల్లో డిస్కౌంట్స్ మారకూడదు, డిస్కౌంట్ తగ్గితే ఎలా ఉంటుంది అని ఐ జస్ట్ వాంట్ ఓన్లీ వాట్ ఇఫ్ దట్స్ ఇట్. అండ్ దెన్ కంపేర్ ది యాక్చువల్ అండ్ ప్లాన్. అది నా పాయింట్, అంటే వాట్ ఇఫ్ అన్నట్టు. So I'll create a decision table now. ZDT. I'll just simulate. It's only for simulating or what if we can say. Demo table, decision table demo. Okay. I want all the columns from the output. అన్ని కావాలి. Which column do you want as condition అంటే ప్రోడక్ట్ బట్టి ప్రోడక్ట్ P1 P2 ప్రోడక్ట్ బట్టి డిస్కౌంట్ మ్యానిపులేట్ చేయాలన్నట్టు. సో ఐ వాంట్ యూస్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ వాట్ కండిషన్. Do you want to affect this discount or with the new discounts you would like format a new column? ఈ డిస్కౌంట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తే టేబుల్లో మాడిఫై అయిపోతుంది. అట్లా నాకు న్యూ కాలం కావాలి తెలిసే రైట్ క్లిక్ న్యూ పారామీటర్ న్యూ. Then type is date. I'll say what decimal. It's my new discount, and I want this new discount as action. So ఉన్న కాలం మాడిఫై చేయాలి, కొత్త కాలం డిరైవ్ చేస్తున్నాను. సో నా గో హియర్, నా ప్రోడక్ట్ ఐడి రైట్ యాడ్ కండిషన్ వాల్యూ. Just click enter, you get this. Then what? ఉన్న డిస్కౌంట్ చూస్తే తగ్గియాలనుకున్నా. సో సారీ న్యూ డిస్కౌంట్ కాదు, నార్మల్ డిస్కౌంట్. కాపీ కొట్టడం చాలా కాపీ. I'm just going with different percentage for each.
కాపీ చేయడం లేదన్నా, సారీ. దీనికి ఊరంగా జీరో పెడతాను. ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ పెట్టిన ఫార్ములా రాయొచ్చు. ఐఎమ్ ఓకే, యాక్టివేట్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ప్రివ్యూ, ఈ న్యూ డిస్కౌంట్స్ ఇప్పుడు 33 ఉంటే దానికి 10% తగ్గి అట్లా ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ మీ ద న్యూ డిస్కౌంట్స్. ఓకే, ZDT simulator. Now what I'll do, I'll go to my calculation view. What if, and just I'll set this as actual amount. Saying what, price into minus original discount. This is actual amount. Yeah? More projection. ZDT underscore simulate. So it was even like your views, when you create simulate mode decision table, it is creating on column view. I am using that column view into my view. Can I use column view into calculation views? ఇది T10 అంటే ఇది టేబుల్ టైప్ ఉన్నా, నాకు కావాల్సింది ఏంటి వ్యూ. ఓకే, 5 cubics mod, ఆర్డర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్, క్వాంటిటీ, ఇదేంది న్యూ డిస్కౌంట్. It's a price into quantity. Minus new discounts. Let's join these two. On what? On order ID to order ID, product ID to product ID. That's it. For an order ID for a product, I would like to see actual amount and what? New amount. And what? So will discounts మారితే ఇట్లా వస్తుంది, ఇంత అయితే ఇంత వస్తుంది. You can basically manipulate and compare it, do what if డిస్కౌంట్స్ తగ్గిస్తే నాకు ఇంత ఉంటుంది, డిస్కౌంట్ తగ్గిపోతే నాకు ఇట్లా అన్నమాట. That's the decision tables. Only you can use for updating. One is the simulating. If you're using parameter, it is simulating. If you're using table column of a table as an action, then you're updating the entries in the table.